Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ aládé o. Ẹ̀yin ènìyàn mi, wàhálà ti dé o. Wàhálà ńlá ó ti wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o. Mo ń sọ mo tún sọ. Wàhálà ńlá ó ti wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Fídíò kan ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ wò. Akekeke ayanyanyan a pariwo lójoojúmọ́, a ò ṣàárẹ̀ a ò sinmi lórí pé kí àwọn èèyàn wa lè mọ̀ wípé Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ fẹ́ fúnra yìí, Nàìjíríà tẹ́ ẹ gbàdúrà pé orílẹ̀-èdè yìí apálariwo wípé orílẹ̀-èdè búburú ni. Orílẹ̀-èdè tí ò kí ẹ̀ nípa ẹ̀mí yín ni. Orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé àtolóṣèlú àti àwọn tó jọba nú wọn ènìyàn búburú ni wọ́n. Dọ́nà kì í ṣe gbogbo ọba, ṣùgbọ́n gbogbo olóṣèlú ni. Ẹ̀yin ènìyàn mi, Olódùmarè fi àwọn àpẹẹrẹ hàn wá láti pé ká mọ̀ wípé àkókò ti tó láti fi orílẹ̀-èdè búburú yìí sílẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo àwa tá à ń pariwo yìí ẹ kàn rí wa bíi pé ariwo lásán là ń pa. Ẹ rí nírì wípé lóòótọ́ lódodo làwọn aráabí rí nǹkan tí wọ́n ń pariwo lé lórí. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ṣé tẹ́ ẹ bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ ṣé ẹ̀ ní jẹ nínú breakfast tó wà nílẹ̀ báyìí? Àwọn ènìyàn àwọn ẹjẹ́ ń lò báyìí, àwọn ẹgbẹ́ kan tuntun kóra wọn jọ ní nọ́ọ̀tì. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ bí bá a ṣe gbọ́ wọ́n láwọn eléyìí tún burú ju Boko Haram lọ. Wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ eléyìí tún burú ju ICC náà pè wọ́n tún burú ju Al-Qaeda lọ. Wọ́n náà ti dé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o. Ṣé ẹ mọ̀ pé nọ́ọ̀tì yẹn náà ló ní à tẹ́ bá fẹ́ lọ Libya sí ṣáìdì Kánò àbí Sokoto àbí kíní yẹn lẹ́ máa gbà wọlé. Ibẹ̀ ló ní ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn ìlú búburú wọ̀nyẹn. Ẹ̀yin ènìyàn mi, wọ́n ti wọlé o. Àwọn aráabí wọ́n burú ju Boko Haram lọ, wọ́n ní wọ́n ti wọlé. Fídíò ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mo máa fi hàn yín tẹ́yìn náà máa mọ̀ wípé wàhálà ti dé sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tá a bá dẹ̀ múra, àwọn tó máa bá lọ máa pọ̀. Nítorí pé àwọn tó wọlé yìí wọ́n tiẹ̀ tún sọ nìsọ wípé wọ́n gbé owó dání níbi tó tún lè dé gan, wọ́n tún ní Twitter, wọ́n ní Instagram láwọn gáìsì tí wọ́n ń pe àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti wá darapọ̀ mọ́ wọn. Pé ẹni tó bá wọlé báyìí tó bá darapọ̀ tó bá wá láti darapọ̀ mọ́ $1 million ló máa gbélé lọ́wọ́. Wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ wọ́n ya kẹ̀tíkẹ̀tí sọ́dọ̀ wọn ni. Kí ni wọ́n fẹ́ fi ṣe? Wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ Nàìjíríà ní o. Pé ilẹ̀ yẹn ilẹ̀ wọn ni. Ilẹ̀ yẹn wọ́n ní ilẹ̀ Fúlàní ni, àwọn làwọn ní gbogbo ẹ̀. Gbogbo ibi tí ìwọ bá wù kó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn, South West ni South East ni anywhere tó bá wà, wọ́n làwọn ní. Àwọn dẹ̀ ṣetán láti gbà á. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ má gbàgbé o. Bàbá wa Professor Banji Akíntóyè jáde lẹ́nu ọjọ́ bíi méjì ó pariwo pé àwọn kan ti wọlé o. Tí wọ́n ti kóra wọn jọ o. Wọ́n ní wọ́n máa pa lọ́balọ́ba, pa lóyè, pa olóṣèlú, pa gbogbo yín dànù. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ take over. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ṣé wá rí fídíò tí mo fẹ́ fún yín yìí? Ó ṣeéṣe kẹ́ ẹ ti rí fídíò yìí, ibẹ̀ èmi gan ti rí. Ṣùgbọ́n mi ò mọ bí fídíò yẹn ṣe jẹ́. Àkọ́ṣà pariwo pé àwọn ènìyàn tá a rí yìí wọn ò jọ kíní o, àwọn ènìyàn búburú rèé o. Apariwo gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ló pariwo bẹ̀ tá a mú pàtó kan jáde pé báyìí làwọn eléyìí ṣe jẹ́. Àṣírí ti wá tú o.
wọ́n ti wá jẹ́ kó yé wa wípé àwọn aráabí tí wọ́n ní wọ́n burú ju Boko Haram yẹn ló wọlé gbà yẹn o bẹ́ẹ̀ náà sì wọ́n ní wọ́n ti wá tóbi wọ́n ti pọ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n ti ń wọlé ẹ̀yin ènìyàn mi nílẹ̀ Yorùbá ẹ kú àmójúbà o nígbà tí mo rí fídíò yẹn mi ò mọ̀ pé àwọn aráabí ẹlẹ́gìrì yẹn ni ẹ̀yin èèyàn mi ó ṣe yẹ kẹ́yìn náà ti rí fídíò yẹn wọ́n ṣe wá ṣàlàyé bí àwọn aráabí ṣe jẹ́ ohun tí wọ́n jẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe ní ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá mi wo fídíò yìí. Hello guys, welcome to Fabulous Alex. I want you guys to watch this video because this is an issue of concern. Another terrorist group don't burst out in Nigeria. They came out from Sokoto State recently and they are called Lakurawa. These Lakurawa extremists are there to help the Boko Haram bandits to conquer Nigeria military so that they will take over Nigeria. They want to Islamize Nigeria by force, whether you like it or not. It is a pity that this is what we are facing currently in Nigeria. If you check what has been happening in Nigeria, it is all channeled to Islamization of Nigeria. This agenda is already on ground. They have been working on it. And many people from the south are not paying attention to it. They feel that nothing is going on. I pity all of them when they need for Nigeria. I pity all of them. On to they play. This kind of issue now, you go see I not go share it. You see this video you guys are watching now. This group, this Nakurawa group, I mean to say, they are recruiting people into the system and they are giving out 1 million to any youth that join them. According to the information I gathered so far. And the purpose of it is to subdue Nigeria military and conquer Nigeria as a nation. Just imagine the agony that is coming. Just imagine the problem that is facing us currently. Now, this group now don't come out. The reason I'm making this video, the way things are going in Nigeria, I think it is better we separate. You see this unity they are forcing in Nigeria that doesn't exist. I don't see any reason why people should be talking about unity of a nation when we don't have a national objective. Some people have their own agenda. Their agenda is to Islamize Nigeria. Whether you like it or not, their own is to Islamize Nigeria. Not quite now, they brought B to the National Assembly, the Noah Chamber, the House of Assembly. That is the House of the Representatives. They brought it that they should sign practicing Sharia law all over the country. They are waiting for the second reading now. Because the people from the House, many people kick against it, especially the representative from the Southeast, South, and the Southwest. Now they forcefully burst out with Lakurawa extremists. Just imagine that kind of a thing. I mean Lakurawa. The name is somehow, more than not mind me, Jare. See, we need to tell ourselves the truth. The Northerners are not helping matters in Nigeria. And we must keep on telling them the fact. These people, they are just a bunch of destruction to the entire nation of Nigeria. Because you cannot tell me that ever since Boko Haram have been existing in Nigeria, from that same north, they never one day, the northern elders never one day come together to find lasting solution to the menace these people have been causing to their people. You will say their hands are not, they are not working with these people. What is really going on? Let me tell you, religion is nothing to me as far as I'm concerned. You cannot force people to join your religion. I don't know why some people want to force their religion on people. They have been working on this agenda for so long.
You people thought that Muslim ticket that recently happened now by mistake. It was orchestrated from the northern side for them to be dominating the corridors of power in Nigeria. We need to be telling them, because now one person they buy in this life. The danger ahead is too much. As I'm talking to you now, look at how people are going to farm in the northern region. Now military now they guide them. Farmers, I just they show you, just watch out. Then they guide them for inside their farm. Who then they guide for inside farm? How you want to produce something tangible when you are working with fear? Instead of them to try to make their land very, very productive when it comes to agriculture, they know they think just how to Islamize Nigeria. Who really need your help this life when we dey? Who really need your help? Who really need your help? I don't see any reason why they should be bringing this thing out when we have so many problems, so many challenges in Nigeria. Enough of all this. Nigerians, please, you people should rise. Kick against it by all means. The politicians in the south, don't compromise to this. Don't allow these northerners to brainwash you, to tell you they mean no harm. Because the beans when this for they cook, by the time when you go start to they purge everybody, there is no place to hide then. No place to run to. There is a big danger coming. This is a public notice. If you are doubting what I'm saying, I want you guys to watch this video. And there are some hardliners in this government that are sponsoring this kind of narratives. They just want to show that they can Islamize this country. They think about Taliban, they think about the Mujahideens, and they want to replicate it in this country. And they don't care what happened. They simply don't care. As long as at the end of the day, there's Sharia, and there is whatever thing they have in their head, they want to achieve. So these people that are sending messages are sponsored by Nigerians. You remember this Boko Haram issue started since 2012. Yeah. And I was in the military intelligence that time. We arrested those people. It is my organization that actually conducts interrogation and interview. And they mention names. I mean, I can't come on air and start mentioning names of people that are presently in government now that I know. Presently in government. That the boys that we arrested mentioned. Some of them are governors now. Some of them are in the Senate. Some of them are in Aso Rock. The intention is to Islamize Nigeria and practice Sharia. And it doesn't matter if some people die. It doesn't matter if you're embarrassed. It doesn't matter if our economy has degenerated. Look at the interest rate. Look at the inflation rate. Look at the debt profile of Nigeria. They don't care. As long as at the end, the Quran is at the sea. So some people in this country have this mindset. And we must tell the truth. If you tell the truth, you die. If you don't tell it, you die. Some people have this mindset to Islamize the nation. And they are in the government. And people know them. The DSS know them. The NIA know them. The DIA knows them. You can't succeed without an inside person. And this attack you saw has insiders collaboration. Are they coming in to overthrow the Tinubu's government? So guys, we all know about the arrival of a new terror group in Nigeria. But guess what is even more striking? The Israeli ambassador has accused Iran of working to destabilize Nigeria. Do you think there is a connection to this new terror group in Nigeria? And why were this group allowed to come into the north and stabilized? What is their plan? Are they trying to coup against the Tinubu's government? So guys, a whole lot is happening in the north.
Welcome back. And top on the brief this morning, the Defense Headquarters has confirmed the emergence of a new terror group known as Lukarawas in the northwestern states of Sokoto and Kebbi. Addressing a news conference in Abuja on Thursday, the Director Defense Media Operations, Major General Edward Buba, says the new group is aggravating insecurity in the northwest region, but he assures that the armed forces are containing them. The military also declared 9 terrorists wanted for their roles in the security challenges plaguing the country. Troops are confronted with a new terrorist sect in the northwest. This sect is known as Lakurawa. The Lakurawas are affiliated to terrorists from the Sahel, particularly from Mali and Niger republics. They began incursion into northwestern part of Nigeria, namely Sokoto and Kebbi states. And like I mentioned, they came in from Niger and the Mali axis. Now, why are we seeing this at this time? This came as a result of the coup that took place in Niger Republic. Winning this war without the support of the people is close to impossible. When those people came in, the citizens welcomed them. They did not report them. They thought they were saints. Until they now had a grip of them and started doing funny things with them. So you cannot remove what is going on in the north from the northerners. I'm telling you, it's like they are in bed with these guys. That's why they come in. And when they come like that, they will start crying insecurity, disturbing everybody that there is insecurity. No, who created it? Who called for it? So I am not surprised about the Lukarawa. So precious, go and mark my word. By next year, more will come. So, Barrister Darlington, our security, we get that strength to use handle all this. First of all, you know, so we say we under police or under secured because of say the number of our military officials compared to the number of people when they get to secure. You know, in fact, the number of the entire security apparatus and people didn't get to secure. You know, much at all. So this one when new terrorist organization don't join, and they say most of them they enter through Niger Republic and Chad to enter through there to Kebbi and Sokoto State. Yes. It's So like, how we go manage that? no, we cannot manage it though. Because if we could have managed it, they won't have the audacity to come in. I said we are porously police and secured. Porously. They just walk in and walk out because there is no security anywhere. To make matters worse, precious, the Nigerian government, whenever they want to make appointment, they sacrifice a lot of people, remove them from the service. Yeah? Buhari did it when he wanted to appoint his first IGP, Idris. Eh? 15 AIGs and DIGs were let go before he can use that police commissioner in Ghana and make him the IGP. What does that tell you? These are experienced hands that should have been in service. You ask them to go because you want to create room for a police commissioner who is not even an AIG. Imagine that. That is loss of manpower. Tinubu followed suit again. You want to appoint another chief of army staff. You now sacrifice another 15 brigadier general at the artillery corps. All of them, gone. With the experience and everything. So, who is now causing the problem, precious? Who? Is it me? You can see that deliberately we don't want to solve this problem. I'm telling you, when you are removing people, who will solve the problem? Who will not solve the problem? Because these particular offices, it comes with experience. It's not something you collect at the beer parlor or you collect on the road. No, it comes with experience. So when you have removed well-trained military officers that should have helped to counter this terrorism, who will not do the job? That's the question for you and I. So the Nigerian government don't even know what to do about these people. Seriously. You can see what tribal sentiment is causing us. Because you want your own man to be there. Therefore, you sacrifice a whole lot. Look at what tribalism is causing us, precious. Can you see it? When we are shouting here, stop this thing you are doing, it will not help us. They will not listen. So tribalism have entered the military. It has entered the police. It has entered DSS. They had, can you fight insecurity?
Tell me how. When tribalism is now the watch. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire, ṣẹ́yìn náà ti gbọ́, ṣó ti yé wa, ẹ̀yin ọba aládé tẹ́ ẹ sọ adé yín, tẹ́ ẹ sọ di ẹrú lábẹ́ àwọn olóṣèlú. Ẹ̀yin ọba aládé tẹ́ ẹ sọra yín dẹrú lábẹ́ àwọn olóṣèlú tó jẹ́ pé àwọn ọmọ olóṣèlú ń sìn inú wọn dùn pé bí bàbá wọn bá ṣe kúrò ńbẹ̀ ó tún máa gbágbá lé wọn lọ́wọ́. Ẹ̀yin wá gbé orí adé yín wọ́lẹ̀ lábẹ́ wọn. Ẹ̀yin pásítọ̀ ńláńlá ilẹ̀ Yorùbá mo níṣẹ́ ẹ ti gbọ́. Ẹ tún lè máa wò ó pé irọ́ lásán ni kò sí problem. Ẹ jájọ tún máa wò ó ẹ tún máa kégbe oró láìpẹ́ yìí. Gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ ńláńlá ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin ìmáàmù ńláńlá ilẹ̀ Yorùbá tẹ́jọ́ ọmọ ọkọ ní o tí ì ṣe àwọn ọmọ oṣù padà fún ní o, torí gbogbo ọ̀nà ikú burúkú ló ní gbogbo wọn máa kú nílẹ̀ Yorùbá láìpẹ́ yìí. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ṣẹ́yìn náà ti rí orí ètò ẹgbà yìí ẹ̀wò láwa o, ẹ̀yin náà ẹ bá wa dá sí o, gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ gbọ́ yìí ẹ bá wa dá sí o. Ẹ ti rí báyìí wọ́n láwọn eléyìí tún burú ju Boko Haram lọ o. Ẹ̀dẹ̀ jòkó gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jòkó tẹ́tẹ́rẹ́. Actor Okunu bọ̀bọ̀ tó ń ṣe tó àti múfì yẹn Okunu ó lóun ti relocate ọmọ àti ìyàwó òun ti jápa. Má bínú bí tí mo tún fẹ́ fi style yà sí yìí. ẹ̀yà ẹ trafficate. Àwọn èèyàn feel pé bóyá nítorí pé ẹ fẹ́ relocate lẹ ṣe kọ́kọ́ tìyàwó àtàwọn ọmọ yín sírìn àjò. Rárá o, kò yẹn kò ní ṣe. Kò ní ṣe rárá. Wọ́n kàn mọ́ pé ẹ̀yọ́ mi wọ́n tún fún olóko kan jápa. Jápa gangan ni jápa movement. Jápa kọ́ kò ń ṣe jápa. Já díẹ̀ ni kò pa. Àwọn olóṣèlú wa mélòó ní gbé Nàìjíríà? Níbo láti kún gbé? Níbo tí náà gbé? Mo rántí dáadáa pé Buhari lu ọdún 8, but after 3 years ní Aisha Buhari first lady tó wà ní Dubai. Bẹ́ẹ̀ náà ti wà ní Dubai. Tí o ti gbé ilé mọ́. Kí ló dé náà fi lọ? Sọ́n jápa ni? Medical japa. Ṣé rí àwọn èèyàn kan lè pé comfort wà Nàìjíríà o. How many percentage ló ní good comfort ní Nàìjíríà? Yorùbá dẹ̀ sọ wọ́n ní àṣẹrúgbádùn ó sàn ju àsọmọrárì lọ. Mo bó yẹn yé ọ. Ó yé mi jù. Kó ṣẹrúgbádùn nílùú kan ó sàn ju kó wà lóye kó jẹ́ citizen kó máa jìyà lọ. Gbogbo àwọn táwa Nàìjíríà foreigners ni wá o. Àlejò ní máa jìyà lì. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ olúlu ọmọ gbádùn ìlú ni àwọn tó jẹ́ citizen lu ojú 50 lọ wọ́n sì ń bẹ l'Abuja. Gbogbo àwọn tó kù foreigners ni wá ẹjá àdódódó fúnra wá. Ògúrù don burst my bubble. Àti wá àtẹ̀mí foreigners wá ní Nàìjíríà torí pé gbọ́n tó yẹ ká gbádùn àgbádùn ẹ̀. So èmi ò wá ní predict pé dóòdà mo mọ̀ kó máa dáa. Mo mọ̀ kó máa dáa. Ìgbà tẹ́mi dẹ̀ ti wo sàkún ẹ̀ lọ pé mo ṣe campaign rí o tí mo bá ń polówó tán láwọn ṣe gbé àwọn ṣàwò tí mo rí pé wọ́n ṣe mọ́ wọ́n tún pè mí lẹ́lẹ́kì ní irọ́. Wọ́n fẹ́ bá yín lójú jẹ́. Mi ní sọ bíkọ́ tá a bá kúnra àtúnjẹ́ Ọlọ́run fọ àdìsẹ́ fọlọ́run kí ni kí n máa sọ pé mọ̀ n bá yín polówó rọ́ ìjọ ẹ̀ lèmi ò ti gbé kásàkà ní ìwọ̀n mọ́ tó bá dọ̀la tán bá ṣe tó bá dáa tí gbogbo àwọn ojú òṣèlú tẹ́ bá ṣe tó dáa kò sí tó burú ẹgbẹ́ lágbẹ́yà òṣèlú dáa lọ́wọ́ tá a wà yìí. Kò tẹ́ ó dàbí ọ̀rọ̀ kan tí mo sọ ní ìgbà tí wọ́n ṣe òṣèlú tán ṣe campaign and election last one tán Nàìjíríà. Mo ṣe fídíò kan mo ní èmi feel pé ká kó jẹ́ ó ti di old fashion. Ipẹ́ ni tó bá tún lù ṣe ń sìn ló ṣe nǹkan tó tún máa jọ àwọn èèyàn lójú tí orúkọ orú ìdílé bẹ́ẹ̀ ò ní pa wọn. Kò sí foundation tó sọ yẹn kò sí foundation ká kó yọ lọ́wọ́ so foundation yẹn làwọn èèyàn tẹ̀lé. Ṣé kò sí foundation ká tún lù ṣe. Kò sí. Ó ti já kúrò nílé. Mo ní ní nọ́ọ̀tì mo ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn ní nọ́ọ̀tì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń gbé ìbọn lọ́wọ́ báyìí fi ń gáìdì àwọn àgbẹ̀ nínú oko ní. Allahu Akbar. Ìbọn gidi ló fi gáìdì àwọn àgbẹ̀ nínú oko torí àwọn ará bí mo ṣètò yẹn lánàá. Jama'a fa kun ga halin da yanzu arewacin Najeriya take ya Allah kawo mana sauki. Fáfà lẹ́yìn tẹ́ ti rí fídíò yẹn ló wà lókè. Ṣẹ́yìn náà ti rí ìbọn ni wọ́n kó lọ́wọ́ tí wọ́n fi ń gáìdì àwọn àgbẹ̀ nínú oko.
ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ̀dẹ̀ ìjòkó tẹ́tẹ́rẹ́ àwọn kan ní God bless Nigeria orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì máa dáa ẹ wo Sowore tó ń fò kiri tí Sowore ń dẹ revolution is coming tó náà jàjà Nàìjíríà tí yóò jà bá ṣe máa kúrò lóko ẹrú ṣebí lágbájá nìyẹn wọ́n pa lágbájá dànù tó bá lẹ́ni tó sọ fún lágbájá ńgbà pé jọ̀ọ́ kí ló lè ṣe fún wa kó fi bá wa declare Yorùbá nation a ní irọ́ ó kú sínú Nàìjíríà nìyẹn ó dẹ̀ kúkú oró kúkú ẹ̀sìn sínú Nàìjíríà ní ó fi yọ ó gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ wípé Nàìjíríà ń pa wọ́n àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń kú sí àwọn yẹn ń kó ọmọ wọn jọ wọ́n fọwọ́ ra wọn lórí torí tó bá ti gbéjọba alẹ̀ wọ́n máa gbéjọba fún wọn ẹ̀yin bàbá wa wá ń kó agbádá ẹ wá ń fún agbádá kiri ẹ fi ń ṣerú lábẹ́ olóṣèlú ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ kó gbogbo ọmọ ìjọ ẹ sọ wọ́n dẹrú lábẹ́ yín. Jason, for making a mistake, for saying that if you don't pay tithe, you might not make it to heaven. I'm sorry, that's wrong. That's not in the Bible. What the Bible says is, ye have peace with all men, and holiness, without which no man shall see God. Now, let me tell you, listen to me. You know, it is possible to be right and wrong at the same time. I prove it to you. I mean, I'm a scientist, so I know that. For years, we taught that light travels in straight lines. Now, is that correct? At least those of you who know a little bit of physics will say, sure, the light doesn't bend at corners, it goes straight. But later on we discover it's not just not straight as a rod. Light travels in waves, going one direction, but in waves. It is wrong to limit you to 10%. At a time when some of you should be 20%, 30%, 40%, 10% should be for beginners. Giving should be violently. Ẹ ò sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn, ẹ fìyà jẹ gbogbo wọn. Ẹ̀yin ìmáàmù ẹ sọ wọn dẹrú lábẹ́ yín, ẹ ò sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn, ẹ sọ wọn dẹrú lábẹ́ yín. Mi ò sọ nípa ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́tí mọ̀nà òtítọ́ àti iye lórí Yorùbá nation. Mo sọ àwọn oníjẹkújẹ tó jẹ́ pé wọ́n sì fi àwọn ọmọ ìjọ wọn ṣẹrú ni. Ọmọ ìjọ ò rí jẹ, ọmọ ìjọ ò rí mu, wọn ò rí nǹkan kan sọlé lórí, wọ́n ṣẹrú lábẹ́ Tinubu. Ṣé ẹ ti ráyé ayé ìgbà Tinubu? Ṣé ẹ ti rí gbogbo ẹ̀ ṣe dojúrú? Ṣé ẹ ti rí bó ṣe polúkúrúmuṣu? Ayé tọmọ yín ọ̀hún nìyẹn o. Ọmọ yín kò lè ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kó fi lẹ̀kẹ̀ sílé ọba olómìn. Ayé ìgbà tiẹ̀ ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀ o. Ayé ìgbà tiẹ̀ ni wọ́n pa ológun ọmọ lágbájá. Ayé ìgbà tiẹ̀ ni wọ́n pa o. Wọ́n àti ẹ̀gbọ́n pé ó fẹ̀ wọ́n fi bí pé fẹ̀mí rẹ̀ mí nítorí òun ni wọ́n fẹ́ pa. Tó fi pa ṣùgbọ́n àwa mọ̀ ó bá tún pẹ́ bóyá àṣírí ọ̀hún á tún tú síta. Ẹ̀yin ènìyàn mi, mo ṣe ètò kan mo ní ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá lọ rèé. Ṣé bá ṣe fẹ́ máa wora wa lọ rèé. Àwọn ẹgbẹ́ kan náà tún kóra wọn jọ yìí wọ́n ní wọ́n tún burú ju Boko Haram lọ yìí. Ibo la tún mọ̀ kọ́ fẹ́ dojú kọ nílẹ̀ Yorùbá. Èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n ní àwọn ICC ló lọ ṣiṣẹ́ yẹn, àwọn Al-Qaeda ló lọ ṣiṣẹ́ yẹn, wọ́n wọ ọbẹ̀ wọ́n dẹ̀ pa ogunlọ́gọ̀ èèyàn lọ. Jama'a fa kun ga halin da yanzu arewacin Najeriya take, ya Allah kawo mana sauki a níbo la mọ̀ pé àwọn guys tó tún kóra wọn jọ yìí gonanka da kuɗinka da wahalanka amma baka isa ka cire ba sai sojoji sun zo suna gadin ka. Jama'a fa kun ga halin da yanzu arewacin Najeriya take, ya Allah kawo mana sauki a torí
arákùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn ó pàkíyèsí àwọn ọmọ Ìgbò gbogbo yín dẹ̀ sùn ẹ kórí síbì kan tó bá wáyá tẹ̀ gbọ́ gbàgbó lẹ́sẹ̀ tó mọ̀ pé wàhálà ti dé. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá sọ́ọ́rì ìgbà tí ẹ̀yin náà bá ti gbọ́ gbàgbó kẹ́ tó mọ̀ pé wàhálà tá à ń sọ pé ó ti wọlé yìí kẹ́ tó mọ̀ pé ó ṣẹ̀ dé torí àmọ́ ọmọ Yorùbá àwa la máa kí tètè ọbì ara sí nǹkan a dẹ̀ máa fa nǹkan nílẹ̀ lọ́tọ̀ tó bá jó wa lára tó máa dìde. níbo làmọ̀ táwọn ará mi tún fẹ́ dojúkọ nílẹ̀ Yorùbá báyìí ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ̀yin ọmọ aládé ṣé ẹ̀rí pé wàhálà ti dé báyìí torí pé àwọn fíìmù tó kó wọn wọlé mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn olóṣèlú wa mọ̀ sí o àwọn olóṣèlú wa ló ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ wọn tí ọ̀rọ̀ wọn fi ké o àwọn olóṣèlú wa ló kó wọn wọlé o nọ́mbà wọn àwọn fẹ́ bà ìjọba Tinubu wọn fẹ́ bà yí ẹ̀jẹ̀ wọn ò fẹ́ jẹ́ kó ṣe nítorí pé Tinubu náà ó ṣe wọn kà lójú tiwọn wọn ò lẹ́nu wọn ti di bí pé kò ságbára kankan lọ́wọ́ wọn mọ́ wọn wá lọ pe àwọn ará bíi pé ó dá ẹ tí ẹ gba gbogbo ilẹ̀ yìí mọ́ wọn lọ́wọ́ ká máa ṣèjọba lórí ẹ̀ tó bá gbalẹ̀ Ìgbò tó gbalẹ̀ wọ́n ti gbalẹ̀ Haúsá already wọ́n ti pa gbogbo Haúsá tán wọ́n wá bọ́ sílẹ̀ Yorùbá wọ́n pa Yorùbá àbí wọ́n wá take over everywhere àwọn tó wá dókunú wọ́n tún máa dàbí ọmọ Yorùbá nílùú Ìlọrin tí wọn ò lẹ́nu tẹ́gbà àwọn ọmọ gèrè Ìlọrin Àfọ̀njá tó sọ di Ìlọrin gèrè álímì mọ́ wọn lọ́wọ́ Ìlọrin tó ti gbìyànjú láti jọba ṣùgbọ́n tí wọ́n fún wọn láàyè láti jọba Yorùbá ń bẹ̀ bọ́ ṣe wá bẹ̀ sí bọ́ ṣe fẹ́ máa ṣe gbogbo ilẹ̀ tó ń pè nílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn ẹ̀yin lọ́balọ́ba wọ ẹ̀dẹ̀ ṣìjòkó wọ́n sọ̀rọ̀ amalgamation ẹ̀ ṣe ń gbágbádá kiri wọ́n tẹ̀ lọ́ba kan ti lọ ná mọ́tò lẹ̀ kó tó di pé ó ṣe fẹ́ẹ̀lì tí ò rí owó ra mọ́tò yẹn mọ́ bọ́dẹ̀ gbowó ọ̀fọ̀ àkúkú mọ̀ lẹ́dẹ̀ sí wo níwò pé dọ́dọ́dọ́dọ́gbọ̀n ẹ fẹ́ fọ̀sì ara yín sínú inú ìlú olórí burúkú táyé ìlú yìí ti bàjẹ́ wọ́n pa Lágbájá ṣé ìyẹn go òtóòrò fún wa báwo ni wọ́n ṣe máa pa odidi chief of army staff bí ẹdìyẹ bẹ́yẹn ṣé ìyẹn òtó ká mọ̀ wípé lóòótọ́ lódodo orílẹ̀-èdè yìí ti pín yẹn kẹ́ kó ní kálukú máa lọ lókù ẹ̀yin ènìyàn mi ẹja múra odò ń gbárèrè odò ń gbárèrè ẹ̀yin ènìyàn mi kò má dìgbà tí iná bá ń gbóná lára àpẹẹrẹ ní ìpẹrẹ tó máa mọ̀ pé yà iná jó òun o kò má dìgbà tí iná bá dáhùn lára àpẹẹrẹ tí ìpẹrẹ tó ké pé iná dáhùn lára òun ẹ dìde àwọn terrorist organization bíi ló wọlé yìí tí wọ́n ní wọ́n tún burú ju Boko Haram lọ ẹ dìde àwọn ará bí yóò lọ́rùn wọn ò nẹ́ni wíyẹ àkúdà àyà ni wọ́n àrígidè èèyàn ni wọ́n ò lọ́rùn ẹ̀yin lẹ̀ ń plan pé fẹ́ kọ́lé àwọn ò bá yín plan yẹn ẹ̀yin lẹ̀ ń plan pé fẹ́ rán ọmọ lọ léèwé àwọn eléyìí ò rán ọmọ lọ léèwé ẹ̀yin lẹ̀ ń plan pé fẹ́ ṣe bó ṣe wù yín àwọn eléyìí ò rán yín ẹ̀yin lẹ̀ ń plan pé fẹ́ ní girlfriend báwo ilé bá máa bóbìnrin sùn wá wọnú ìlú wá táwọ́ sẹ́ anybody tó bá wù wọ́n bá sùn bó ṣe wù wọ́n nì bọ́ bá ní ìdòwú wá kidnap wọ́n á lówó wọn ò ń gbélé wọn ò níran ẹ̀yin lẹ̀ ń ronú pé ẹ fẹ́ lọ lóyìnbó àwọn eléyìí ò rán ẹ̀ wọ́n wá láti pa àti láti parun pẹ̀lú ẹ̀ ní àlùmọ́jìrì làwọn eléyìí ṣé wàá fẹ́ lajú lẹ̀ kí tàlùbọ̀ yóò kó wọ́ ṣé fẹ́ lajú lọ kí tàlùbọ̀ kó wọ́ fún yín kẹ́ tó mọ̀ wípé ó yẹ kẹ́ ẹ dìde kẹ́ ẹ pariwo wípé ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ odò ń gbárèrè o odò máa ń gbárèrè ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ mà já dìde lásìkò mo sọ̀rọ̀ kan lánàá mo ní ṣé ẹ mọ̀ pé lóòótọ́ ni wọ́n ń pani nílẹ̀ Yorùbá ẹ lọ sí orí agbègbè ibi tó ti ń ka ìròyìn ẹlẹ́ẹ̀kejì tí máa sọ̀rọ̀ ẹ lè débẹ̀ ní gbogbo àwọn ìkànnì tó ń ka news kẹ bá news dáadáa ń bẹ̀ news tẹ́ máa gbọ́ iná máa bàjẹ́ ni àwa yìí máa rí iná jù yín lọ à ń pariwo mà yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ ni wàhálà mà ti dé sí ilẹ̀ Yorùbá ó ti dé káàkiri Nàìjíríà torí ọ̀rọ̀ yẹn ti do tó bá dé bá mú ó di dandan kó dé bójú
èyí tó bá dẹ̀ dé bájú ó di dandan kó dé bámú o bọ́ bá ń ja ogun ní Biafra kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá náà afaragbá o bọ́dẹ̀ jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń jagun kẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo Nàìjíríà ló ti ń jagun yẹn ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ lọ múra àwọn olóṣèlú tẹ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí wọ́n ti múra tán igi dá ẹyọ́fò ní gbogbo wọn gbogbo àwọn pásítọ̀ tẹ̀ ń wò yẹn wọ́n ti ní private jet ní gbogbo ẹ̀ igi dábàá ìgbà wọ́n fò dànù ni kò sọmọ wọn lé kò síyàwó wọn lé àwọn wo lè fẹ́ mú àwọn tó dẹ̀ wà lé náà wọ́n mọ̀ pé kó tó di pé beat gbogbo àwọn security wọn àwọn á ti sá lọ ẹ̀yin ènìyàn mi àwa tá à ní security tá à lẹ́ni tó lè dáàbò bò wá kí ló dé tá à jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ báyìí ká dìde ká ti tètè jà sílẹ̀ ẹ̀yin ènìyàn mi Boko Haram máa ń pààyàn wọ́n máa jíyàn gbé nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa pa èèyàn bí ẹni pẹ̀dìyẹ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ń jí ìran ọmọ aládé máa ń ṣerú káàkiri àgbáyé èèwọ̀ tó fẹ́ jápa ó máa lè jápa sínú omi ó máa lè jápa sínú ìyà ó máa lè jápa sẹ́nu ikú dìde kó tó pẹ́ jù jájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ jájọ dìde jà fún orílẹ̀-èdè yìí jájọ dìde jà fún orílẹ̀-èdè wa yìí tí í ṣe Yorùbá nation yìí jájọ dìde jà jájọ dìde jà jájọ dìde pariwo jájọ dìde jà fún orílẹ̀-èdè yìí kó tó gbà lọ́wọ́ wa jẹ́ kájọ dìde pariwo jájọ dìde ṣiṣẹ́ yìí kí ìrandíran ọmọ wa lè máa súre fún wa ẹ dìde ẹ̀yin ọmọ aládé gbogbo ibi tẹ́ bá wà lágbàáyé ẹ dìde Fúlàní ń pààyàn ajínigbé ń gbé èèyàn nílẹ̀ Yorùbá ọmọ ń fojú sunkún aya fojú sunkún ọmọ ẹ̀gbọ́n fojú sunkún àbúrò fojú sunkún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ láì tí ìtọ́jọ́ ni o láì tọ́jọ́ wọ́n dẹ̀mí gbogbo wọn légbodò ó máa ń ṣẹlẹ̀ orí èèyàn lórí social media ń ṣe bá ṣe rí òmàjú 10,000 5,000 mọ́ gbogbo àwọn olóṣó ti yapa sí gbòòrò àwọn ọkọ gan ti divorce ìyàwó wọn torí wọn ò róúnjẹ tó máa fi tọ́ wọn single mother pọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ sílẹ̀ tí wọ́n ń wọ́kọ tí wọn ò rí àwọn míì tí ẹ̀wà tí wọn ò tiẹ̀ fẹ́ márì mọ́ torí pé wọn ò ní nǹkan tó lè fi bọ́ wọn ní kó má bàa fìyà jẹ ẹ̀yin ọmọ aládé ìyàrá ẹ dìde ẹjá gbòyanu ẹ dìde ẹjá gbòyanu ẹjá gbòṣì dànù Olódùmarè ò dá wa fóṣì kò dá wa fúyà ó ní gbogbo tó dá dáradára ni ẹ dìde ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ dìde ẹjá gbára wálẹ̀ ẹni tó dé bá lónìí ló ká ọmọdé tó ń sunkún ìwọ tó débẹ̀ tó bá wọn sunkún tiẹ̀ náà tún lè dọ̀la nítorí pé ohun tó ń pa wá lẹ́kún ọ̀hún àti rí nǹkan ṣe sí àwọn lọ́balọ́ba wá dijú àwọn lóyè wá ṣe bí wọn ò rí wa àwọn olóṣèlú gan wọn ò rí tiwa rò kí ló dé tá a lè dìde sọ̀rọ̀ ara wa ká pagbo ká pera wa ládùúgbò ká dìde ilé ṣáàmà lálẹ́ lọ ilé gọ́ọ̀nà lálẹ́ lọ ká lọ máa pariwo ń bẹ̀ pé èyí tẹ́ ẹ pa wá yìí tó èyí tẹ́ ẹ pa wá yìí ti tó ọmọ yín dà nílẹ̀ Yorùbá ẹ gbọ́mọ yín jáde ìyàwó yín gọ́dà ẹ mú jáde kí ló dé tó fi rí báyìí ẹ dìde ẹ já pariwo kó tó pẹ́jọ èèyàn máa ládé wàhálà yìí ti pọ̀jù ìyà yìí ti pọ̀jù bá àwọn ọmọ aládé ṣe ń jìyà nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n jẹ lókè òkun. I want to go back. We are tired of it. There's no place like home. I want to go back to my country. Ẹ dìde tó bá dọ̀rọ̀ gidá báyìí tó bá da xenophobia attack nílùú yìí wọn ò máa lejò wọn ò fẹ́ ràlejò sójú wọn pa àlejò bí ẹni pẹ́ di yẹn ni. I want to ask you questions and I need answers. All right. Yeah. Why are you here in our country? Why are you in our country? Listen, we come from that side. We have a lot of political issues. Okay, which country are you coming from? From Ethiopia. Okay, you left your country because of there's wars, there's anything. Yes. Are you refugees? Yes. What does the Refugee Act say when it comes to migration? Shut up! What does it say? The reason why we are doing this, we want you guys to understand why we are doing this in our country. And we are helping you so that you can go back and fight your country's laws and fight for your freedom. So we fought for this country. You were not present when some of our brothers were dying. There were bloodshed happening here. Do you know about it? People were banned. A lot of things were happening.
You were in your country, relax, while we fighting. We now in our democratic dispensation where we should enjoy it. You come, you intervene, you take over what belongs to us. I'm going back to the same question. You said you are refugees. What does the Refugee Act say when it comes to migration? The refugee give us paper when you come here to this country. When you give us camper, we have tried to survive our food, you understand? We are not coming to take over your country or what. We are trying to survive our food because we are not doing crimes, we are not selling drugs, we are not stealing. We are trying to get for our food, you understand me? And our families there is no work, you understand me? It's a problem. Okay. So we have to try to get something. I understand what you are saying. You're trying to get food from another country because you are refugees. Obviously, we should have refugee camps in our country. The Refugee Act says you must migrate to a nearest country. You're coming from Ethiopia. Which is your nearest country in Ethiopia? Why didn't you go to Kenya? Kenya also is a problem. Whoa. You stop it from there. It doesn't matter. That's not our problem. There's so many countries next to Ethiopia. Besides Kenya, what is another nearest country? It's Somalia. It's Somalia. So why didn't you go to Somalia? Look, my friend, I want to. No, starting to be dangerous. Yeah, look, no, they're starting to be dangerous. These guys, they have guns. No, that's all that one of you can. The Refugee Act says when you migrate, that is in the Convention of 1951. It said you migrate in your nearest country. You mentioned Kenya, you mentioned Somalia. Why are you coming in South Africa? Because South Africa is far from where your nearest country is. It is. South Africa is free country. Look, no. Yeah. You know why you are in South Africa? You're taking chances because of our country's lawlessness. Our country is not governed properly. Now we are telling you that you need to go back to your countries and fix your countries and fight for what you're fighting for. You come here, you're carrying the guns, it comes to an end. Another thing I want to tell you guys, you are not permitted to own spaza shops. In terms of Immigration Act number 13 of 2002, Section 15 and Section 19, it simply says spaza shops, selling of veggies, it only reserved for South African. What permits you to own the spaza shop? You can't. You can't. You must know from today. You need to leave, brother. The time is over for you. We have heard enough about you. You were carrying guns here. And in most of cases, what I've heard, nationally, there was one of your guys who was saying that you guys, you're going to bring more illegal foreigners in our country and then you're going to own our businesses by force. Failure to do so, you're going to fight. So it's not going to happen here. We're going to die. We are prepared to die for this country. Because we fought for this country. Tí bá wà nílùú ara wa tí ìlú wa náà settle ní gbogbo ibi tá à ń sá lọ yìí kí là ń wá kiri àwa náà máa gbádùn ní ilẹ̀ bàbá wa bí ìrànú ṣúgà ní gbogbo nǹkan lolódùmarè fi kẹ́ wa ní ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ọrọ̀ ajé gbogbo nǹkan àlùmọ́nì lolódùmarè fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé tá a bá dá dúró ìyà ò ní jẹ wá tẹ́gbà àwọn ará òkè òkú gan wọ́n máa yáwó lọ́wọ́ wa gbogbo nǹkan tí ọmọ aládé tá fi ń ṣiṣẹ́ ńgbà náà lọ́hùn nínú oko ní gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti ẹlòmíì ti ń talẹ̀ pẹ̀lú kòkó ẹlòmíì ti ń ta ilẹ̀ pẹ̀lú obì lórí ẹ̀ ẹlòmíì ń ta ilẹ̀ pẹ̀lú iṣu gbogbo nǹkan ni wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ọ̀gẹ̀dẹ̀ lórí pé wọ́n fẹ́ survive gbogbo ilẹ̀ tó wáyé káwọn ọmọ aládé ká gbójúlé gbogbo ẹ̀ láti fẹ́ ta fàájòjì tán tó bá tún wá dọjọ́ ọ̀la àjòjì á tún wá pọ̀ nílùú wájú àwọn ọmọ nílùú lọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ á ronú ibi tí àwọn ìjọba yìí ń kó wa lọ yìí oko ìparun rèé àti débèbí ẹ̀ tán ó kọ̀ kùkọ́ tìyàn sínú ẹ̀ ní ẹ dìde iye àwọn ènìyàn tó ń sunkún nílẹ̀ Yorùbá ju iye àwọn ènìyàn tó rẹ́rìn lọ iye àwọn ènìyàn tó ń sun ẹkún tí wọ́n káwọ́ mórí ó ju iye àwọn èèyàn tí wọ́n rẹ́rìn lọ àwọn èèyàn ò ní nọ́mọ owó mọ́ láì ṣe pé wọ́n ṣe oògùn owó wọn ò lè ní nọ́mọ owó mọ́ láì ṣe pé wọ́n dọ́gbọ́n sí ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ dìde ẹ jàgbára wálẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ burúkú kan lélẹ̀ tí wọ́n tún kóra wọn jọ tó ti dé sí Nàìjíríà yìí níbo la mú tó fẹ́ dojúkọ ẹ̀yin ọlọ́dẹ wa ẹ dìde ẹ̀yin Àmọ̀tẹ́kùn ẹ dìde
gbogbo ẹ̀yin lọ́dẹ ẹ dìde, ẹ̀yin OPC ẹ dìde, gbogbo ẹ̀yin ajìjàǹgbara ẹ dìde sórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ dìde. Ẹ má jọ gba ìran wa, ẹ má jẹ́ kí ìran wo parun, ẹ má jẹ́ kí ìran wo parun. Àwọn tó fẹ́ bá yín jagun wọn ẹ̀mí ò sí lára wọn, ẹ̀mí wọn èjìká náà gbé sí. Àwọn eléyìí ò ń ṣe èèyàn gidi tẹ́lẹ̀ sọ pé èèyàn gidi lẹ fẹ́ bá jà. Àwọn eléyìí ò ń ṣe èèyàn, wọn gbogbo wọn bó ṣe bí ìgbésí ayé wọn ṣe rí nìyẹn. Àrígidè èèyàn ni wọn. Òun ni Israẹli fi dìde sí wọn tó fi pa wọn ní Gaza, pa wọn káàkiri, torí pé ó rí pé tó wọn bá pa àwọn eléyìí gangan ló máa payé rẹ́. Àwọn eléyìí gangan ni ò ní jẹ́ kó sí ilé ayé mọ́, torí bí ẹranko ni wọ́n ṣe hùwà. Wọ́n gbórí èèyàn dání, wọ́n pe Allahu Akbar, wọ́n gbé ọ̀bẹ sí lọ́fun, wọ́n dúnbú ẹ̀ dànù, wọ́n pa á. Gbogbo àná lárí bá àwọn ISIS wọ̀nyẹn ṣe ń ṣe, gbogbo àná lárí bá àwọn Al-Qaeda ṣe ń ṣe, bó ṣe pa àwọn ènìyàn. Ìtọ́ fẹ́ wá ṣe nílẹ̀ Yorùbá rèé. Gbogbo ẹ̀yin alágbára tẹ́ gbágbára pamọ́, ẹ gbágbára jáde, ẹ jájọ fi jagun yìí. Àwọn olóṣèlú yìí ní kẹjá kọ́ lé lọ, tá a bá ti ṣẹ́gun àwọn olóṣèlú yìí a máa ráyè láti ṣẹ́gun àwọn tó ń bọ̀ yìí. Àwọn olóṣèlú yìí ló ń gbàbọ̀dé wọn wọlé, nítorí pé ọ̀gá pátápátá ò lè fi àṣẹ lẹ̀ láti pé kó lọ kọjú ìjà sí wọn. Wọn ò lè fún sójà lágbára pé kó lọ kọjú ìjà sí wọn. Èyí tí lágbájá ṣe ni wọ́n lọ pàdánù sí yìí. Táwọn the same àwọn terrorist náà sọ pé ó pa lágbájá, torí oríṣiríṣi là ń gbọ́ ń sìn pé àwọn ló pa á, Fúlàní ló pa á, dípò Tinubu ni wọ́n fi pa á. Ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ dìde o, odò ń gbárèrè o, odò ń gbárèrè o, ẹ dìde o, ẹ dìde o, ẹ dìde o, ẹ dìde o. Ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Èmi ọmọ yín náà ni àrólé bàbá 1010 Olúmọ Ìkọba lọ́la JP, ajìjàǹgbara fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, ìránṣẹ́ Olódùmarè. Ẹ subscribe sórí YouTube channel yìí, kẹ́yìn náà lè máa mọ bó ṣe ń lọ ní o, fún àǹfààní ara yín ni. Kẹ́ lè máa mọ bó ṣe ń lọ, kẹ́ lè máa pàkíyèsí àwọn ènìyàn yín sí. Ẹ subscribe, ẹ dẹ̀ bá wa share ètò yìí kó dọ́dọ̀ gbogbo ọmọ aládé, kó dọ́dọ̀ àwọn alágbára, kó dọ́dọ̀ àwọn olóògùn, kó dọ́dọ̀ àwọn imam, kó dọ́dọ̀ àwọn àfáà tó jọ ọmọ Yorùbá pọ́nbélé, kó dọ́dọ̀ àwọn pásítọ̀ wa o, kó dọ́dọ̀ gbogbo ajìjàǹgbara ayé o, kí wọ́n lè mọ̀ wípé ewu ti ń bẹ lóko lóńgẹ́ o, lóńgẹ́ fún ara ẹ̀ gbébọn dání ni o. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ilẹ̀ Yorùbá à ní fi pàtàn o, lágbára Elédùmarè wọn ò fi pàtàn nígbà ayé àwọn baba ńlá baba wa. Ètò tá a gbọ́ ni pé àwọn baba wa jà gba ilẹ̀ yẹn fún wa ni, ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí wọ́n ti fẹ́ fi òṣèlú, wọ́n ti fẹ́ fi gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wa o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde o, ẹ dìde o, ẹ dìde o. Wọ́n ní ìjọba ta ni ìjọba, ṣe bá àwọn tá a mọ̀ iná ló ń pè ní ìjọba. Ẹja lọ ká gbogbo wọn mọ́lé, ẹja lọ ká wọn mọ́lé, ẹja lọ ká wọn mọ́lé kó tó pẹ́jù fún wa. Ẹja lọ ká wọn ò tó wa, ẹja lọ ká wọn mọ́lé. Suna cewa ga kuɗi ba tura ba, a zo an tura musu, abinda fa suke cewa kenan. Suna nuna wa al'umma bayan kun zalunce su, kun karɓo kuɗaɗen sannan kuka zo kuna nuna. Ya Allah ya saka mana, ya Allah muna roƙonka, Allah ya kawo mana ƙarshen mutane. Abinda suke cewa ba a bawa Tinubu ba, an zo an ba su ga nono ga fura ga kuɗi, Allah ya saka mana. She
jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtọ̀ṣọ́ oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọkàn ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà.